Fatiha. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول مدد يا سلام وصحابه مدد يا رسول دستور ما شاء الله خير يا محمد الحقاني طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة صدق الله العظيم والله عز وجل buyuruyor. Bilerek kendinizi tehlikeye atmayın. Allah Almighty says, do not put yourselves into danger knowingly. Kendinize Allah Azze ve Celle akıl vermiş. Allah Almighty has given you a mind and an understanding. Size hayır olanı yapın. And Allah Almighty, ordered you to do what is good, beneficial, or blessed. Hayır olmayana tehlikeye girmeyin. And He Almighty commands us not to undertake actions which may be dangerous. Bunun hem dünyayı var hem ahirevi. There are dangers in this world, and there are dangers for the hereafter. Esas tehlike küfürdür. And the greatest danger of all is the danger of disbelief. Küfür içine tehlikedir. Disbelief is a danger. Ondan uzak durun diyor. And Allah Almighty commands us to stay away from the danger of disbelief. Bir de dünyavi tehlikeler ahir zamanda yaşıyoruz. We now live in the end times, and this end times is characterized by many dangers. Şimdi fitneler çok. There are many fitna ongoing. Kötülükler çoktur. There are many kinds of badness that exist. Tehlike çoktur. There are different types of dangers that exist. Ona göre davranın. Therefore, we must take precautions. Kendinize tehlikeye atmayın. And we must not throw ourselves into danger. Kendinizi tehlikeye atmadan da yapabilirsiniz işlerinizi. We can do what needs to be done without throwing ourselves into danger. İlla da kendinizi ateşe atıp da sonra There is no need to throw ourselves knowingly into fire. demeye gerek yok. There is no need to put ourselves knowingly into danger without any necessity, and then complain, lament our situation and the consequences we have ourselves caused. İşlerini tehlikeye atmadan da yapılır. Whatever needs to be done, you may fulfill these things without throwing yourselves into danger. Çünkü fitne zamanıdır, ahir zamandır. We now live in the end times, which is a time of fitna. Bu zamanda çok dikkat etmek lazım. And it is in this time we now live in, we must be very careful about these things. İslam'a, Müslümanlara çok büyük tehlikeler var. There are many dangers when it comes to Islam, when it comes to Muslims. Onun için bizim bu günlerde her gün daha fazla fitne var, daha fazla tehlike var. And the fitna and the dangers increase day by day. Daha dikkatli olmak lazım. And day by day we need to be more careful and more cautious. Konuştuğuna, yaptığına, We need to be cautious about what we say, about what we do. Falan hepsine dikkat etmek lazım. And we need to pay attention to everything. Lüzumsuz yere hiç yoktan kendini harap etmeyin. And we should not put ourselves into danger, and we should not ruin ourselves for nothing and for no reason when there was no necessity to put ourselves into a dangerous situation. Tehlikeye atmayın diyor. Vakti gelir, o vakit Allah'ın izniyle
tehlike kalmayınca there will be a time when there will be no threat or no danger, yapacağınızı yapılır. and then you may do what you need to do when the time comes when there is no danger or no threat. Onun için bu her tarafta, dünyanın her tarafında, bir tarafta değil tehlike. Şimdi The danger that prevails now does not only apply to one location, but it is throughout the entire world. ahir zaman olduğu için And this is because we now live in the end of times. her tarafta bu tehlike yaşanıyor. Everywhere this danger and these threats can be experienced. Müslümanlara karşı en mühim, And this danger is in particular against the Muslims. onları tuzaklara düşürmek istiyorlar. They try to make them fall into traps. Onların hiçbir iyilik olmasın diye They do not wish Muslims any good. onları dinden, imandan çıkarsınlar diye What they target is to make Muslims leave their faith and their beliefs. uğraşıyorlar. En büyük tehlike odur. And this is the greatest danger and threat of all, to lose one's faith and to fall into disbelief. Her şeyi deniyorlar. And for the sake of this, they try everything. İçkisinden, uyuşturucusundan, They try to make people drink alcohol, take drugs, rezaletten, and they try to make them do all kinds of disgraceful things. her türlü şey tehlikedir. Onlardan uzak And we must stay away from these threats. We must stay away from these disgraceful actions. durun. Onları yapmayın. Don't do any of these kinds of disgraceful actions. Yapanlara da yaklaşmayın. And those who do not approach them. Allah muhafaza etsin hepimizi. May Allah Almighty protect us all, O zamanın şerlerinden, and may Allah Almighty preserve us and keep us safe from the evil and the badness of these times we now live in. tehlikelerinden Allah muhafaza etsin. And may Allah Almighty protect us from the dangers and threats of this time. Yani evliyalar bu şeyi görüyor, bu kadar tehlikeli bir zaman olmadı. The awliyaullah describe the time we now live in as a time where there are dangers and threats which have never existed before to this extent. İnsan oldu olalı en büyük. Şimdi We now live in the most dangerous time since humanity. tehlike zamanı. It is the time of danger. Nuh tufanı oldu, o tehlikeydi ama There was a danger when the flood came to Prophet Noah, peace be upon him. bu ondan daha beter But this flood now is even worse. bir tufan var. Küfür tufanı, zulüm tufanı var şimdi. It is the flood of disbelief. It's the flood of tyranny and darkness. Onun için Allah yolunda olun. Allah Therefore, be straight and steadfast on the way of Allah Almighty. dostlarıyla beraber olun inşallah. Be with the friends of Allah Almighty. Tehlike uzak durun sizden. And if you are with them, you will be staying away from what is dangerous. İnşallah. Allah tevfik. El Fatiha.